Holy of Holies through the blood of the Lamb. Nosotros tenemos acceso al lugar santo, al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Amen. We can talk to God. Podemos hablar con Dios. Will you dare to enter in? Usted se atreve a entrar al templo esta mañana. Will you dare to enter in? If you desire more of the Lord, enter into His presence. Si tú deseas más de Dios, entra a su presencia. Now, this morning I'm going to talk about sanctuary. Esta mañana nos vamos a hablar de santuario. And the sanctuary is a consecrated place. El santuario es un lugar dedicado a Dios. A place of refuge and protection. Un lugar de refugio y de protección. Fugitives were entitled to immunity from arrest when they used to enter a temple, enter a church. And we're going to talk about it. Santuario significa un lugar de refugio, protección. Y también cuando la gente estaba corriendo de la ley, ellos entraban al templo, entraban a una iglesia para que no lo arrestaban, para que ellos podían ver protección, so they can get protection. Now here we go. Let's go back to the outer court, and we're going to see the altar. There's an altar. There was an altar. Había un altar, and it had 4 horns. Tenía 4 cuernos. Do you know the altar was for sacrifices? El altar era para sacrificio. Can you see? Can you just picture with me the sacrifice? Puedes imaginar conmigo el sacrificio and the priests y los sacerdotes y los sacrificios. And it would raise to heaven. Podemos ver los sacrificios. We can see the sacrifices of the animals and everything going to heaven. But the 4 horns was for if anybody would run to the altar and wanted help, needed help, and was running, they would grab a hold of the horns of the altar. My mom always used to tell me, "Oh, Stacey, I'm praying, I'm grabbing a hold of the horns of the altar." Mi mamá me decía de niña, estoy orando y estoy agarrando de los cuernos del altar del Señor. How great is your need? Qué grande es tu necesidad. This morning, can you go up the steps of the altar? Podemos parar en los pasos del altar and grab a hold of the horns of the altar. I wish I would have 4 hands. Spiritually, I'd grab all 4 horns. Me gustaría imaginar espiritualmente tener 4 brazos. Me agarraría de los 4 cuernos y I would hold on for dear life. Yo me agarraba para mi vida, para sobrevivir. And that's what the horns of the altar were for. And eso para que eran los cuernos. The psalmist said, "But I, by your great love, can come into your house in reverence, bow down towards your holy temple." And there's another version in Psalms 5:7. "But as for me, I will come into your house in the multitude of your mercies, and in fear will I worship towards your holy heaven." El salmista dice, yo entraré a tu casa en la grandeza de tu misericordias. Every time I encourage you, if you have a church, si tienes una iglesia, prepare your hearts, prepara su corazón para el servicio, for the services, and tell the Lord like the psalmist, "May I enter into your house in the multitude of your mercies." Desde el parqueo, dile al Señor, prepara tu corazón, dile, Señor, yo quiero entrar a tu casa por tu grandeza, tu amor y por tus multitudes de misericordia. Amen. And so in Psalms 84:10 it says, in Salmos 84:10 dice, "Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere." Mejor es un día en tus
atrios que 1000 afuera de ellos. How many want to enter in? ¿Cuántos de veras quieren entrar al lugar santo? How many want to go into the Holy of Holies? How many want to talk to the Lord one-on-one? ¿Cuántos quieren hablar a Dios cara a cara, pues uno a uno con Dios? Now the horns of the altar in Jerusalem provided refuge for fugitives. Los cuernos en el altar de Jerusalén proveían refugio para los fugitivos que estaban corriendo. Those who caught the horns of the altar were granted asylum. Los que agarraban los cuernos del altar, ellos agarraban asilo. It was a place to escape the coming judgment. Era un lugar donde ellos estaban corriendo del juicio que iba a venir. Where are the horns of the altar? On the four corners. ¿Dónde están los cuernos del altar? En los 4 puntos del altar. And in the temple courts. Where was the altar? ¿Dónde era el altar de refugio? It was inside of the temple in the courts. Church. Let's talk about church. Hablamos de la iglesia. We are the church of the living God. Nosotros somos la iglesia de Dios viviente. Every time you come to service like today, cada vez que tú vienes al servicio como hoy, you are drawing close, you are getting near, tú estás acercándote, te estás viniendo más cercas. If we want help in the time of need, we need to grab a hold of the horns of the altar. I want you to do this at home. Yo quiero que tú hagas esto en la casa. And not mad and not con coraje, no con coraje. But if you really like this, like how bad is your need? Qué grande es tu necesidad. Cárate de los cuernos del altar. Grab a hold of the horns of the altar. Now in the old times, people, and since the Bible times, through the medieval times, through the times of the Romans, through the times of the Greek, el tiempo de historia, comenzando en la Biblia, el tiempo de los griegos, el tiempo de los romanos, el tiempo por los décadas, el tiempo que ha pasado, people still run into the church and they cry sanctuary. Gente todavía corre a una iglesia, a un templo y clama santuario. You know, 2020, I'm going to be honest, yo voy a ser honesta. En 2020 yo clamaba en el silencio de mi corazón, yo decía, sanctuary, sanctuary, sanctuary. Yo clamaba a los cielos, santuario, santuario, santuario. Yo quiero del Dios viviente. I desire the living God. Ayúdame a entrar a tu lugar santo. Help me to come into your holy place. Church is a place of worship. La iglesia es un lugar de alabanzas. On Tuesday night, we have a group. Well, we don't right now, but we had a group for a while. We still do until things come back to normal. Tenemos un grupo, pero no ahorita, pero después cuando vamos a resumir otra vez. And I remember one church service on a Tuesday night. I was young, and a brother came into the prayer service. Un hermano entró al servicio de oración. And he sat in the back, y él se sentó atrás, and he was quiet the whole service. And he had his head bowed. Él estaba silencioso todo el culto y se agachó el rostro. And everybody came to the altar to kneel and pray. Todos vinieron al altar a arrodillarse y orar. And my mom went to talk to him after church. Mi mamá, la pastora, fue a hablar con él. Se estaba terminando el culto. The service was about to end. And my mom just went and you know, she just stood by him to encourage him. Ella paró cerca de él para animarle. Y antes que se terminaba el culto, before the service would end in prayer, he said, I want to say something and I want to share something with everybody. Él dijo, yo quiero compartir algo si puedo antes que se termine el culto. And he said,
I wasn't going to come to prayer service because I don't come to prayer service, but I come on Sundays. Él dijo, yo no vengo a la oración, pero yo vengo los domingos. He said, I struggled inside of me to come. Yo batallé dentro de mí venir. And he said, I was not going to come, but I was going to go to a bar and get drunk. Él dijo, yo no iba a venir, yo me iba a ir a la cantina y me iba a emborrachar. And he began to cry. Y él comenzó a llorar. And a lot of people, the prayer group, or a special group, el grupo de oración somos especiales. A lot of people, a lot of the brothers, they were like judging him, and they go, oh, the bar. Muchos de los hermanos, hermanas lo estaban juzgando y dicen, iba a ir a la cantina. Others laughed with him, others laughed at him, otros estaban riéndose como chistes, muchos estaban riéndose con él, muchos estaban riéndose de él. But what does this tell me? ¿Pero qué nos dice esto? He came to sanctuary. Él vino al santuario. He came to the horns of the altar. He came to look for help, for refuge. Él estaba buscando refugio. Él estaba buscando iglesia. Él estaba buscando presencia. Él estaba buscando los cuernos del altar. My mom just told him, brother, you came to the right place tonight, and pastor's gonna pray for you before we end. Y mi mamá le dijo, hermano, viniste al lugar correcto y pastor va a orar por ti ahorita que ya vamos a terminar en oración. His soul, no doubt, was crying, sanctuary, sanctuary, sanctuary. Su corazón de él no duda que él estaba clamando dentro del santuario. Alguien ayúdame, Dios ayúdame, somebody help me, somebody, God help me. Mother, father, son, daughter, does your soul cry sanctuary? Well, I'm not a fugitive, nobody's running after me. A lo mejor tú dices, pues yo no soy criminal, nadie está persiguiéndome, but are you chasing after God? Pero usted está buscando de Dios, usted está corriendo atrás de Dios. And in the old times, you would cry, people would come into a church and yell, sanctuary, not sanctuary, oh sanctuary, is the pastor here, is the priest here? No lo hacían así, oh santuario, santuario, está el pastor, está el sacerdote, santuario. No, they had a need, the person had a need, la persona tenía una necesidad. Ellos abrían las puertas, tumbaban las puertas y clamaban, santuario, 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 ayúdame, auxilio, ayúdame, abre la puerta. They would yell, open the door, help me, sanctuary, sanctuary, sanctuary. They needed help. Ellos necesitaban ayuda. The word sanctuary means a holy place, a place of refuge. Es un lugar, significa lugar santo, un lugar de refugio. Sanctuary is an oasis. Es oasis. It is a shelter. Es protección. It's a hiding place. Es un lugar donde uno puede esconder. Do you know that we cannot hide from God? No podemos esconder de Dios, but we can hide in God. Pero nosotros podemos esconder en Dios. We cannot hide from Him, but we can hide in Him. No podemos esconder de Dios, pero podemos escondernos en Dios. ¿Sí se entiende? Amen. We cannot run from God. No podemos correr de Dios, but we can run to God. Pero podemos correr hacia Dios. We cannot run from God, but we can run to God. No podemos correr de Dios, pero podemos correr hasta Dios.